Olá, queridos irmãos, tudo bom com vocês? A paz de Cristo para você e para sua família. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Cenário dos Tempos. Meus irmãos, minhas irmãs, fiquem aí que eu vou passar o vídeo do Abbas lá na ONU, assim como foi o Benjamin Netanyahu, assim como foi representante da Arábia Saudita. Você vai ver o que o Abbas falou de Israel, tá? Falou da situação que eles estão vivendo, a Palestina ali em Jerusalém, e você vai ver que a situação não é bem assim como a gente está pensando que está acontecendo. Eu sou muito sincero aqui, tá? Eu não fico levantando uma bandeira até o fim. Não, tá acontecendo, né? Tipo, deixo de lado as situações. A minha intenção aqui é trazer para vocês a realidade. A gente escuta um lado, muitos ficam felizes, poxa, legal, tá acontecendo. E depois tem o outro lado também. Eu não vou ficar alimentando situações aqui para vocês na esperança de que possa acontecer algo que na verdade não está. A gente tem que escutar os dois lados. Escutamos o Netanyahu, né, que disse que olha, tá tudo bacana e tal, marcou ali no mapa, vamos conseguir. Escutamos a situação, o representante da Arábia Saudita, tá? Que deixou mais ou menos, e agora a gente vai escutar o lado da Palestina que está envolvida nesses acordos, tá? E o que a gente vai escutar aqui não é algo assim muito animador para aqueles que estão aguardando que aconteça logo, certo? Porque além de falar muitas situações aí, até a representante de Israel saiu, não aguentou escutar aquilo que o Abbas disse. Pediu aí uma reação internacional, porque eles querem estar no local de direito deles, que é aqui, ó, bem aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Meu mouse agora deu. Aqui, ó, Jerusalém Oriental, tá? Cisjordânia. Então eles dizem que essa pedaço de terra aí, né, é deles. Eles querem ocupar para se tornar um Estado palestino. Só que o que a gente vê é que com o Ben-Gvir, e o Smotrich, que são os grandes representantes desse novo governo aí com Netanyahu, ultradireitistas, né? Eles na verdade estão desocupando. Eles não estão abrindo caminho para os palestinos, estão desocupando os palestinos de lá, colocando assentamento de Israel, israelenses. Tá? E também tem uma outra situação, certo? Olha aqui, ó, olha outra situação. Muitos países árabes, eles possuem, né, o povo, estou falando do povo. O povo possui aí muita ligação e muita desejo de que o povo palestino possa ter esse assentamento aí oficializado, tá? Só para você ver. Fica aí que eu vou passar o vídeo, hein? Você vai ver o vídeo realmente que jogou um balde de água fria aí, alguns pensamentos, alguns direcionamentos que a gente está vendo aí, tá? Fica aí. É forte. A representante da Líbia se encontrou com um representante de Israel lá na Itália, tá? Quando o povo soube, certo? Eles foram para as ruas e começaram a tocar fogo em tudo. Como se fosse uma traição, tanto que ela teve que sair do país. Ela está refugiada em algum país da Europa, certo? Só para você ver o quanto tem quanta situação ela é grave ali de uma resolução da Arábia Saudita com Israel, né, sem resolver a situação palestina, tá? É claro que os governantes, eles querem fazer essa normalização. Quem está à frente quer fazer. Presidentes, representantes, eles querem. Porque tem a situação ali que foi anunciada, né? Daquele corredor, certo? Que atravessará o Oriente Médio até a Europa. Eles veem um grande futuro para os seus países em relação a isso. Mas tem a questão do povo. Imagina Líbia, Tunísia, Paquistão e outros países, né, ali que juntos darão milhões e centenas de milhões e milhões de pessoas
né, revoltados nas ruas, quebrando tudo. Uma amostra foi na Líbia. Mostrei aqui para vocês, carros queimados, né, prédios ali quebrados, só porque a representante conversou com o representante de Israel lá na Itália. Ela foi embora. Ela foi embora. Então essa situação, né, de normalização com Israel, em relação às lideranças, ela tá ok. Estão querendo, beleza. Tanto que a Turquia fala, ó. Turquia apoia a normalização saudita-israelense segundo relatos. A Turquia deve apoiar um acordo de normalização entre a Arábia Saudita e Israel, confirmou o presidente Erdogan, segundo informações da rede de notícias Made in Air. Erdogan realizou uma coletiva e fala aqui do Erdogan. Beleza, e o povo? E o povo turco vai ficar satisfeito? Tá? Temos aqui também, ó. Temos até aqui o Irã. Olha o que o Irã fala com o seu presidente. Diz que acordos de normalização israelense fracassarão. Fracasarão. Tem o Paquistão, né? Eu não sei se eu abri aqui do Paquistão. Essa aqui foi, olha, olha aqui, olha. Olha aqui, olha. Apoiadores da Palestina, Líbia, explodem em protestos após contato com Israel. Olha aqui, ó. Olha isso aqui. Tá? Então você tá vendo que a situação ela não é bem assim. O Iraque também, ó. Iraque diz não à normalização com Israel, principalmente por causa da situação ali da Palestina, que não foi ali resolvida ainda. E aí vem o representante da Palestina na ONU, no mesmo púlpito que o Netanyahu falou, e mete o pau, desculpe o termo, ali em Israel. Você vai ouvir aí, agora. Você vai ver que a situação ela não é bem assim como a gente está observando. Os líderes querem. Talvez tenha até já conversado, né? Feito alguns acordos indiretos, né? Já podem ter já conversado algumas coisinhas. Mas a situação palestina ela vai explodir em revoltas ali na Oriente Médio. Vai explodir revoltas. Só um encontro, tá? Só um encontro já teve tudo isso na Líbia. Imagina se a Arábia Saudita confirma essa normalização, assina, tá? Assina. O que a gente vai ver por aí vão ser situações muito complicadas, atiçadas pelo Irã. Atiçadas pelo Irã, tá? Então, vamos com calma. Aos nossos olhos ainda tem só conversação, tá? Tem só empolgação, certo? Tanto que não foi anunciado porque vai ter problema se não resolver a Palestina. E a Palestina, ela não está satisfeita ainda com as situações que estão dando a ela, tá? E a gente vai ver o representante aqui falar sobre isso. Eu não vou falar que é a Palestina, mas os líderes, né? Os líderes não estão satisfeitos aí com o que está sendo falado até agora, tá? Então vamos ver aqui, certo? Essa situação aqui que foi falada há alguns dias atrás pelo líder da Palestina, tá? Então eu vou deixar aqui vocês com o vídeo, vou tirar aqui a minha imagem da captura, não, aqui, tá? Então desde já agradeço, fique aí, analise bem o que foi falado, certo? Pese tudo aquilo que eu falei até agora para você analisar o vídeo, tá? On behalf of the General Assembly, I have the honor to welcome His Excellency. Deixa eu só diminuir aqui a velocidade, colocar normal. Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine, and to invite him to address the Assembly. In the name of God, the most gracious, the most merciful, His Excellency, Mr. Dennis Francis,
President of the United Nations General Assembly, His Excellency Mr. Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, ladies and gentlemen, heads and members of delegations, may peace, blessings, and the mercy of God be upon you. Those who think that peace can prevail in the Middle East without the Palestinian people enjoying their full, legitimate, and national rights would be mistaken. Once again, I come to you carrying the cause of my people who are struggling for freedom and independence to remind you of the tragedy caused by the Nakba 75 years ago. The effects of this Nakba continue and are exacerbated by the Israeli occupation of our land. This occupation challenges your resolutions. Over 1,000 resolutions, in fact. This occupation violates the principles of international law and international legitimacy, while it races against time to change the historical, geographical, and demographic reality on the ground, aimed at perpetuating the occupation and entrenching apartheid. Despite this painful reality, and 30 years after the Oslo Accords, which Israel has totally discarded, we still maintain hope that your esteemed organization will be able to implement its resolutions demanding an end to the Israeli occupation of our territory and realizing the independence of the fully sovereign state of Palestine with East Jerusalem as its capital on the borders of the 4 June 1967, as well as resolving the issue of Palestinian refugees in accordance with the resolutions of international legitimacy, especially General Assembly Resolution number 194 and the relevant General Assembly and Security Council resolutions, all of which affirm the illegality of the Israeli occupation and its settlements, in particular Resolution 2334 and the Arab Peace Initiative. Ladies and gentlemen, as I stand before you here, the Israeli racist right-wing government continues its attacks on our people, and through its army and its racist, terrorist settlers continues to intimidate and kill our people, to destroy homes and property, to steal our money and resources, and continue to refuse to release the bodies of the martyrs. 600 bodies are being held. For what reason, I do not know. And this is done before the very eyes of the world and with complete impunity. Rather, the leaders and the ministers of this government have even been bragging about their apartheid policies that they are practicing against our people who are under occupation. The Israeli occupation government also persists in its violations of the city of Jerusalem and its people. It continues to assault our Islamic and Christian sacred sites. It violates the historical and legal status of the holy sites, especially the Blessed Al-Aqsa Mosque, which international legitimacy has recognized as an exclusive place of worship for Muslims alone.
including the Bab al-Rahma prayer hall and the Al-Buraq wall, according to a resolution by the League of Nations in 1930. The occupying power is also feverishly digging tunnels under and around Al-Aqsa Mosque, threatening its collapse, or the collapse of parts of it, which would lead to an explosion with untold consequences. We have repeatedly warned against transforming the political conflict into a religious conflict, for which Israel will bear full responsibility. I hereby call on the international community to assume its responsibilities in preserving the historic and legal status of Jerusalem and its holy sites, specifically the Al-Aqsa Mosque and the Church of the Holy Sepulchre and the Ibrahimi Mosque in Al-Khalil, Hebron. Here I wonder, why remain silent about all the flagrant violations of international law that are being committed by Israel, the occupying power? Why is it Israel being subjected to serious accountability? Why are sanctions not imposed on it for ignoring and violating international resolutions, as is the case with other countries in the world? Why practice double standards when it comes to Israel? Why accept that Israel is a state above the law? Is it not time to answer these questions? Is it not time? For our part, we will persist with our pursuit of accountability and justice at the relevant international bodies against Israel because of the continued Israeli occupation of our land and the crimes that have been committed and are still being committed against us, as well as against both Britain and America for their roles in the fateful Balfour Declaration. Yes, America and Britain, and against everyone who had a role in the catastrophe and tragedy of our people. We will not forget history. We will not forget pain. We call for acknowledgement. We call for apology. Acknowledgement and apology. We call for reparations. We call for compensation in accordance with international law. Ladies and gentlemen, in light of the deadlock in the peace process, due to Israel's policies, we come before you to again appeal for the holding of an international peace conference. Is this too much to ask? Hold an international peace conference in which all countries concerned with achieving peace in the Middle East will participate. Therefore, I ask your esteemed organization and the Secretary General, Mr. Antonio Guterres, to call for and undertake the necessary arrangements to convene this peace conference, which may be the last opportunity to salvage the two-state solution and to prevent the situation from deteriorating more seriously and threatening the security and stability of our region and the entire world. I also call on your organization and the Secretary General to act to implement the resolutions to provide protection for the Palestinian people. We demand protection. We want to be protected from occupation, from the constant aggressions of the occupation army and the terrorist Israeli settlers. We call for support when we approach international courts and bodies with jurisdiction because the current situation is intolerable. Ladies and gentlemen, in the face of all that Israel is doing,
systematically destroying the two-state solution, it's become necessary, and in order to save the solution, to call on member states of your esteemed organization, each state in its national capacity, to take practical steps on the basis of the relevant resolutions of international legitimacy and international law. I also call on the states that have not yet recognized the state of Palestine to declare their recognition. I call for the state of Palestine to be admitted to full membership in the United Nations. There are two states that the entire world are talking about, Israel and Palestine, but only Israel is recognized. Why not Palestine? I can neither understand nor accept that some states, including America and European states, are reluctant to recognize the state of Palestine, which the United Nations has accepted as an observer state. These same states confirm every day that they support the two-state solution, but they recognize only one of these states, namely Israel. Why? What is the danger posed by the state of Palestine obtaining full membership in the United Nations? What is the danger? Israel enjoys this international recognition, though it has not adhered to the conditions for its accession to the United Nations. It did not adhere. These conditions, namely, are the implementation of Resolutions 181 and 194. We therefore call on your esteemed organization to take deterrent measures against Israel until it fulfills its obligations, at least, that were presented in a written declaration by its Minister of Foreign Affairs at the time, Moshe Sharett. He sent a written commitment to implement these resolutions in 1949, but nothing has happened since. This request of ours is for the sake of peace and justice, and out of respect for international law, international legitimacy, and this esteemed organization. Ladies and gentlemen, our people are defending their homeland and their legitimate rights through peaceful popular resistance. This is our policy. It is a strategic option for self-defense and to liberate the land from a colonial occupation that does not believe in peace and has no regard for the principles of truth, justice, and human values. We will continue our resistance, our peaceful, popular resistance of this brutal occupation until it is defeated from our land. We are managing our affairs under extremely difficult and complex circumstances as a result of the restrictions imposed on us by the occupying power. These restrictions prevent us from accessing our natural resources. The occupying power unlawfully withholds our money with no just cause. It continues to besiege our people in the Gaza Strip, only deepening the suffering of our people. Moreover, Israel bears full responsibility through its control over all crossing points and dividing lines between the occupied West Bank and its surroundings. It is fully responsible for these points and lines and for the deliberate spread of weapons, drugs, and criminal killings taking place in the Arab cities inside Israel these days. Every day there's a case of murder that Israel is responsible for, part of which is spilling over into our areas, thus creating a great threat to the social security of Palestinians everywhere in our territory. Allow me here
to tell you that as long as we continue to suffer under the abhorrent Israeli occupation, we will continue to need financial assistance from the international community. When the occupation ends, we will thank you for your help. In addition to the crucial provision of financial support to the United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees, UNRWA, it is in dire need so that it could support the refugees. We are thankful to the international community for the support it has given us to build our state and our economy, and we look forward to the continuation of this support until the occupation ends. Help us get rid of the occupation, and we would be able to rely on ourselves. Ladies and gentlemen, our state institutions are engaged in a comprehensive development and reform process, and in this context, they are cooperating with international institutions and with partners in the region and the world. Recently, we held local elections and elections for institutions, federations, unions, and others. There is a specialized committee to develop the justice sector in Palestine. Civil society is also playing its role in adding vitality to our political system. Paz até agora, né? All that remains is for us to hold democratic general elections as conducted in... Não estamos vendo paz até agora, né? Até agora nós não estamos ouvindo nada de paz aí. Até agora não estamos ouvindo nada de paz, né? Nada de resolução, certo? Muito pelo contrário. Já está acabando o vídeo aí, mas eu entrei aqui só para mostrar para vocês a situação que realmente não é tão simples. Os governantes podem querer, né? Os líderes das nações podem querer a paz, né? Podem querer aí estarem próximos, mas tem o povo, certo? Tem muita mágoa, tem muito ressentimento, tem muita situação aí que nós não sabemos, nós não estamos lá. Nós não estamos lá para saber o que realmente se passa com o povo palestino, não sabemos, tá? Mas nesse discurso aí do Abbas, que é o líder, a gente vê que há uma situação realmente de muita indignação, certo? Com a situação que acontece lá, porque é reconhecido o Estado de Israel, mas não é reconhecido o Estado da Palestina, e, pelo contrário, segundo o Abbas, né, não vou confirmar que eu não estou lá, há uma opressão ali gigantesca, né, em cima do povo dele, tá? E isso nos mostra que realmente a situação dessa paz entre Israel, Arábia Saudita e outros povos, como eu falei para vocês, pode ser vontade das lideranças, certo? Mas não sei se é vontade do povo enquanto não se resolver a situação palestina, tá? Então talvez esse é o grande receio de não ter, né, seguido em frente no acordo, certo? De ter realmente assinado alguma coisa, de ter realmente, sabe, batido o martelo. Só há expectativa. Só há expectativa, há aquela situação de antecipar certas situações para mostrar que o governo está realmente conseguindo algo, que foi a situação do Benjamin Netanyahu, né? Mas de fato, não é só o querer das lideranças que realmente comanda a situação, né? Tem que ser algo que o povo aceite. Os povos ali dos vários países aceitem, para que não se tenha uma grande convulsão popular, né? Uma quebra em vários países por causa de uma situação que atropele os próprios direitos palestinos reivindicados aí pelo Abbas, certo? Vamos continuar que já está acabando aqui o vídeo. 1996
2005 and 2006. We held elections, but since then we have been unable to hold these elections. Why? Because the Israeli government is obstructing this by its decision to prevent elections from being held in East Jerusalem. In the first 3 rounds of elections were allowed in East Jerusalem. They were not stopped, despite the significant interventions by many countries and regional and international organizations, which we appreciate, to enable our Palestinian people in Jerusalem to vote and run as candidates in these elections. Today, we renew our rejection of any position holding us responsible for not convening these elections, which are a Palestinian necessity that we want today before tomorrow. We want elections, but we want them to be held in East Jerusalem. Why is Israel stopping us from doing so? Please ask it. In the face of this intransigent position of the Israeli government, we will continue to approach the relevant international bodies to hold the Israeli government accountable and force it to allow us to hold these elections that are long overdue. Ladies and gentlemen, I participated in May in the commemoration of the 75th anniversary of the Palestinian Nakba of 1948, a tragedy recognized by this august organization. This painful anniversary continues to be ignored and denied by Israel, which is the party that is primarily responsible for this Nakba. I call upon you today to criminalize this denial, criminalize the denial of the Nakba, and designate the 15th of May of each year an international day to commemorate the anniversary of the Nakba, to commemorate the lives of the hundreds of thousands of Palestinians who were killed in massacres committed by Zionist gangs. Palestinians whose villages were demolished and who were forcibly displaced from their homes. The number of these refugees reached 950,000 people in 1948, constituting more than half of the Palestinian population at the time. This is the least that the United Nations should do to honor these victims and to condemn this human tragedy, to commemorate the anniversary of the Nakba in 1948. Ladies and gentlemen, for several years now, we have presented our Palestinian narrative, the story of our people, that has been deliberately distorted by the Zionist and Israeli propaganda. We are relieved that the peoples of the world and many countries in the world have started to believe our narrative and sympathize with it after having been misled for decades. We also thank all those who contributed to sharing this narrative and supporting it and sympathizing it. We thank people of conscience everywhere in the world who today stand up for Palestinian rights. We want and we thank support for our people's struggle for freedom and independence. Ladies and gentlemen, my message today to the Israelis is that this hideous occupation that is imposed on us will not last, regardless of their ambitions and their delusions, because the Palestinian people will remain on their land, which they have inhabited for thousands of years, one generation after the other, as
again confirmed by a recent UNESCO resolution on the city of Jericho, which has existed for 10,000 years. The Palestinians cannot leave their land, and if anyone must leave this land, then it must be the occupier. The occupier should leave, not the people of the land. We will stay in our land. My message to the international community is that it should assume its responsibilities with full courage and implement its resolutions to realize Palestinian rights. We ask for no more than that. Realize our rights, implement our resolutions. 1,000 resolutions have been adopted. We're asking to implement just one resolution. Finally, I address all of our people in Palestine, in the refugee camps, in the diaspora, and every place in this vast world. I address you with the highest expressions of appreciation and gratitude for your steadfastness, for upholding your just cause and your rights. I pay tribute to our righteous martyrs and our brave prisoners and our heroic injured people. And I say to everyone, a right is never lost when there is a demand behind it. Victory is ours. We will celebrate the independence of our state in Jerusalem, our eternal capital, and the crown jewel and the flower of all cities. They see it as impossible, and we see it as inevitable. God willing, peace and mercy and blessings be upon you. Certo, meus On irmãos? behalf of the Assembly, Olha aí, né? I wish Deixa eu to thank voltar the aqui. President of the State of Palestine for the state. Deixa eu voltar aqui comigo. E aí, o que vocês acham, né? Será que a situação tá realmente indo para uma resolução ali ou não? Né? De duas uma. Ou a Arábia Saudita, Israel e outros países passam por cima da Palestina e do seu próprio povo, porque muitos vão fazer ali protestos, certo? E assinam esse acordo com Israel, tá? Ou Israel retrocede ali, concede algumas situações para a Palestina para que eles possam aceitar, né? Enfim, ficar tranquilo, e essa tranquilidade se espalhe para os outros povos, né? A Palestina seja reconhecida pelas Nações Unidas, reconhecida por Israel, né? Que eles possam ter as eleições, que eles possam ter tudo ali bonitinho como todos os países têm, né? Possuem, e aí sim pode ser que, né, eles entrem num acordo de normalização e os povos de cada país que quer fazer a normalização, mas ainda não fez, por causa do seu próprio povo, possam fazer isso mais tranquilamente, sem ter confusão, né? E, enfim, nas ruas e protestos, entre outras coisas, certo? Então, não é que eu não queira, eu quero que logo aconteça, independente, né, de agora, ou esse ano, ou início do ano que vem, sabe? Mas a gente está sendo aqui para vocês, trazendo a real para vocês, tá? Trazendo a real para vocês, certo? Os líderes de Israel e Arábia Saudita estão dizendo que estão próximos, mas depois desse pronunciamento aqui do Abbas na ONU, a gente vê que a situação ela não é tão próxima assim, tá? E vai ser uma grande convulsão social se a Arábia Saudita passar por cima da Palestina e junto trazer aí vários países, tá? Que alguns já estão anunciando, olha, eu apoio, Turquia e outros, mas também existem outros que não vão aceitar assim, né, facilmente, que a Palestina seja amassada, tá? Então é essa situação, certo? É a situação que a gente está analisando e eu trouxe para vocês aí, né, argumentos que podem
dá uma base para a minha linha de pensamento, tá? Então, cada um segue aí aquilo que realmente dá sentido a elas, certo? Para nós, pode estar conversando, pode estar decidindo algumas coisas, mas ainda não houve nenhuma assinatura, não houve nenhum acordo assinado, concreto, de fato, formal, até agora. Podem ter conversações, empolgações, tá? Mas, de fato, a assinatura, nós acreditamos que ainda não aconteceu. Certo? Era isso que eu ia falar para vocês. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Até a próxima e tchau, tchau. Levante a cabeça e segue teu caminho. Não andarás sozinho, porque Deus sempre vela por você. Não deixe o mundo tirar tua visão. Escuta a voz no coração. Não temas, só creia em Deus. Levante a